Good morning everyone. তোমালোকৰ দা লিভিং ওয়ার্ল্ড চেপ্টাৰটো যিখিনি হৈ গ'ল মই ভাবিছোঁ এইখিনি কোনো প্ৰব্লেম নাই ওকে সো মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে নিউ পাৰ্ট এটা আনিছোঁ এই চেপ্টাৰটো সেইটো হ'ল diversity in living world or biodiversity. Okay, that means the diversity in living world is also known as biodiversity. Okay, do you know the term biodiversity? Biodiversity is the occurrence of diversity in life forms differing in size, shape, color, features, anatomy, habitats, etc. Okay, A, B, C, all are plants, but this one is herb, this is tree, and this is climber. Okay, and this is a example of diversity, biodiversity. That means diversity means occurrence of wide variety of life forms differing in wide variety of life forms. Okay, that means wide variety of living organism. Okay, differing in size. Okay, then shape, then structure, anatomy, then habitat, etc. Okay, then this one known as biodiversity. Biodiversity means occurrence of wide variety of life forms differing in size, shape, color, habitats, anatomy, structure, etc. Okay, that means diversity means different in forms. Okay, this is small, herb, tree, climber. Okay, all of these are tree, but they are different from each other, and this is also one type of biodiversity. Okay, so biodiversity or diversity living world is an important feature of the living organism. Okay, then it is not possible to study the all individual. Okay, all the individual which are known. Okay, it is not possible to study all individuals separately which are known. Okay, so these are classified into different categories. That means biodiversity is related to different topics. These are systematics, taxonomy. Okay, or these are new terms for systematics and taxonomy. Okay, why biodiversity related with systematics and taxonomy? Because it is essential to know about the organism. Okay,
Systematics. Systematics deals with diversity of living organisms and their evolutionary relationship. Evolution means how they evolve. Keneke unicellular from multicellular, it is known as evolution. Right? So systematic deals with diversity and their evolutionary relationship. Okay? Systematics. Okay? What's the next one? Systematics. Systematics means systematic enhancement of organism, also known as systematics. Systematics. The word systematics derived from Latin word systema, then systematics. It is a science. It deals with study of diversity of living organisms and their evolutionary relationship. Systematics deal with study of diversity of living organisms and their evolutionary relationship. Systematics means systematic arrangement of organism. Okay? Systematics means systematic arrangements of organism. Okay, and the word systematics, okay, do you get the word systematics? Derived from the Latin word systema. Okay, derived from the Latin word systema. Okay, Carolus has described in his book Systema Naturae. Okay, so systematics, the word systematics derived from the Latin word systema, and systematics means systemic. Okay, systematics means systematic enhancement of organism. Systematics means systematics. Do you get the term matics? Okay, means systematic enhancement of organism, and the word systematics derived from the Latin word systema. Okay, it is a science. It related with the study of diversity of living organism and their evolutionary relationship. Okay. Then next branch, okay, next science, taxonomy. Okay, systematic arrangement of organisms known as systematics. Okay, then the word systematics derived from the Latin word systema. Okay.
a branch of biology that deals with taxonomy is a branch of biology that deals with principles and procedures. Okay? Principles and procedures of nomenclature. Principles and procedures of nomenclature. Nomenclature, identification and rabbit. Okay? What is taxonomy? Important short question. Then taxonomy is a branch of biology that deals with principles and procedures of nomenclature, identification and classification of organisms. Okay? Taxonomy deals with nomenclature, providing names, identification, proper description and classification, categorization of the organism. Okay, that means taxonomy deals with nomenclature, then identification and classification of organism. Okay, what do you mean by taxonomy? Taxonomy is a branch of biology that deals with principles and procedures of nomenclature, identification and classification of organism. Okay. Nomenclature. Okay. Nomenclature. That means nomenclature is a process of providing distinct and proper names to organisms. Okay. Nomenclature is a process of providing distinct and proper names to organisms. Okay. What do you mean by nomenclature? Okay. Nomenclature means distinct and proper names to organism. Okay, so for plants, nomenclature is based on principle and criteria which are provided by international
botanical nomenclature. Okay, so nomenclature means providing distinct and proper names of organism. Okay, so nomenclature means providing distinct and proper names of organism. Okay, write the sentence. That means scientific names are based on principles and criteria which are provided in International Code of Botanical Nomenclature. Okay, so plants are kind criteria or principle kune provide koribo. Okay, even me ami koribo noaru. Okay, kune koribo na society koribo, that group koribo, and this one known as International Code of Botanical Nomenclature. Okay, that means for plants. Okay, scientific names are based on agreed principles and criteria and which are provided in International Code of Botanical Nomenclature. Paisa buji International Code of Botanical Nomenclature jikini rules ase hekini follow kori ami scientific name provide koribo pari. Okay, so for plants scientific names are based on principles and criteria which are provided by International Code of Botanical Nomenclature, short form ICBN. ICBN, that means ICBN provided the rules for scientific naming of plants. Okay, and for animals right with me, for animals International Code of Zoological Nomenclature. Okay, that means for animals scientific names are based on agreed criteria and principle which are provided in International Code of Zoological Nomenclature. For plants botanical, for animals zoological. Okay, other parts are same. Okay, so for animals International Code of, I can remove it. Zoological Nomenclature. Write a short form. Okay, write a short form of International Code of Zoological Nomenclature. Write. Okay, that means person. Do you complete it? I think you write these sentences. So now again, what do you mean by nomenclature? Nomenclature is the process of providing distinct and proper names for organisms. Okay, for plants scientific names are based on agreed principle and criteria which are provided in International Code of Botanical Nomenclature, and for animals International Code of Zoological Nomenclature. That means আমি এনে নাম দিব নোৱাৰো, কাৰণ ফলো কৰিব লাগিব according to International Code of Botanical Nomenclature আৰু animal কাৰণে International Code of Zoological Nomenclature. Okay, that means nomenclature means providing distinct and proper names. Okay, then identification. Okay, what do you mean by identification? Do you have any identification in biological world? Yes. Okay, we have also some identification. For example, we are mammals. Okay, that's we belong to kingdom animal. These are our identification in biological world. Okay, so identification. Okay, nomenclature
is not possible without proper identification of the organism. That means without giving the proper description of organism, nomenclature is not possible, and giving the proper description of the organism is considered as identification. Okay, identification means giving the proper description of the organism is known as identification. Okay, what is the identification? Okay, so identification means giving the proper description of the organism is known as identification, and without identification nomenclature is not possible. Identification helps us to give a proper position of organism in the biological world, and it also helps in nomenclature. Okay, so identification means give the proper description of organism. Okay, then classification. Classification. Okay, so তোমালোকক classify কৰা আছে Rutherford, Ramanujan, Arya. Okay, that means grouping of organism. Okay, classification is the process of grouping or categorization of organism based on their easily observable characters. Okay, what do you mean by classification? Categorization of organism based on their easily observable characters. Okay, that means classification means grouping of organism into convenient groups based on their easily observable character. That means based on their similarities and dissimilarities. Okay, তোমালোক যে গ্রুপিং করা হল Rutherford, Ramanujan, Arya এখানে গ্রুপিং করা আছে কি হবে? based on their similarities and dissimilarities. Okay, some are from English medium background, some are from Assamese medium, some are purely Assamese medium. Okay, so these are the easily observable characters. Okay, classification means grouping of organism into convenient groups. Okay, convenient categories based on their easily observable character. That means based on their similarities and dissimilarities. Okay, these are known as classification. Once more, taxonomy, branch of biology, deals with identification, nomenclature, and classification. Nomenclature means providing distinct and proper names. Identification, giving proper description. Then classification, grouping the organism into convenient groups based on their easily observable characters. Okay, I think you get me. If any question, you can ask me. Okay, write this. Next, classification. An important question from classification: why are organisms classified? Okay, why are organisms classified? Okay, so organisms are classified because, okay, it is not possible to study individually or the non-organism. Therefore, classification helps us to know about the organism into different classes. Okay, so it helps us to know the organism. Classification categorize the organism. Okay, so it is not possible to study the individual. Okay, all individuals separately which are known. Okay, therefore classification gives us some idea about the organism due to the classification, due to the categorization. Okay, it also gives us to know about the similarities and dissimilarities of the organism. What are the similarities? What are the dissimilarities among the organism? Okay, yeah, it also gives us evolutionary knowledge. Evolutionary means কেনেকে আমি হাইছো আমি তো এদিনতে হোৱা নাই হিউম্যান বিংস আমাৰ কি হৈছে এটা স্লো এন্ড কন্টিনিউয়াস কি হৈছে চেঞ্জ হৈছে হয় দিস ওয়াজ নন ইভলিউশন আমি সেটা ডিটেইলস অফ পঢ়ি ইভলিউশন হয় সো ইভলিউশন তো স্লো বাট কন্টিনিউয়াস প্রসেস আমি কেনেকে হিউম্যান হৈছো কেনেকে প্লান্টস হৈছে যেটো লাইন অফ ইভলিউশন লাইন অফ চেঞ্জেস ওকে সো দিস ইজ নন ইভলিউশন সো classification also gives about the idea about evolution. Okay, it also gives the knowledge about relationship among the organism. So classification is essential and important to knowing about the organism. Okay, important question. Okay, next,
Nomenclature. Nomenclature means providing distinct and proper names. For example, rose. Rose whole a flower. English word this flower a specific flower is known as rose. Hindi ki boli koa hoy gulab. Okay, then ami Assamiyat ki boli no gulab. So this flower this one is rose. This is in English known as rose, in Bengali gulab, in that means in Bengali and Hindi also gulab, then in Assamia ki boli golab. Okay, therefore common names are cannot be used amongst scientists. Okay, that means common names are not possible to know by the scientists. Therefore, to overcome this problem, जे আমি গোলাপৰ ডেসক্রিপশন দিও আফ্রিকান সাইন্টিস্ট বুজি না পাবো আমি যদি কোন রোজৰ বুলি দিও তেতিয়া আমি বুজি না পাবো বাৰু হয় সো আমি যদি কমন নেম বিলাক সবৰে কাৰণে জানাটো পসিবল নহয় হয়নে সো কি হ'ল যে গোটে ওয়ার্ল্ডৰ সাইন্টিস্ট বিলাকে যদি আমাৰ ইজি প্ৰসেছত আমি নেমিং দিব পাৰো হয় that means common names cannot be used by the among scientists. Therefore, it is not possible to use among the scientists. Therefore, to overcome this problem, what Carolus Linnaeus, that means father of taxonomy. Okay, Carolus Linnaeus developed a system of naming, and this is known as binomial nomenclature, and it is accepted by all scientists. Binomial nomenclature. So, common names cannot be used among scientists. Therefore, Carolus Linnaeus in 1758, in 1758 developed a proper system of naming, and this is known as binomial nomenclature. Bi means so. কি হল? চোৱাচোন আমাৰ নেক্সট nomenclature এটা টপিক আহিলে Binomial nomenclature is a proper system of scientific naming, and it was developed by Carolus Linnaeus in 1758. Okay, so binomial. What do you mean by binomial nomenclature? Binomial nomenclature is a process of naming. Okay, process of naming which composed of consists of two words. Binomial means two words. Okay, and first word represents the genus, and second word denotes specific epithet. Okay, specific epithet. Okay, so binomial means two. Okay, the name. Okay, binomial means two. Okay, the two word composed of two words. First word represent the genus, and second word represent the specific epithet. Binomial nomenclature means it is a process of naming with two components. Okay, it is a process of naming with two components where first component, that means first word represents the genus, and second word denotes specific epithet. For example, mango. Okay, mango. So mango scientific name ki hoy? Mangifera indica. Then tiger, scientific name Panthera.
Mango, Mangifera indica, tiger, Panthera tigris. Okay. So this type of naming, this type of names are known as binomial names because binomial nomenclature is a process of naming with two components. Okay. That means it process of it provide, that means it provides distinct and proper names with two components. Okay. With two words. First word 1, 2. This word represents the genus and this word represents the specific epithet, that means species. Okay. Eta genus of bujabo, eta species of bujabo. Paisa boje. Then there are some universal rules of binomial nomenclature. Any ami naam dibo parim ki je bojila this one on the organism. Okay, it was discovered by you. Then if you try to give the name, scientific name, that you must be followed by universal rules of binomial nomenclature. Tumi universal jikini rules ase tar rule kini follow kori tumi ak naming koribo pariba, otherwise it accept kora nohobo. Okay, so maybe what are the universal rules? Ki rules ase ami name diote. It is usually binomial, sometimes it may be trinomial. So it is binomial hobo two word. Then first word, first word ki jale koribo, the first word is on the first word. Okay, first word represents ki koribo the genus. Genus, first word is genus bujabo. Then second word represent the this word denotes species or specific epithet, that means species. Okay, write this. The first word represents the genus and second one denotes specific epithet. The first rule. Scientific rules are generally in Latin and written in italics. These are derived from Latin or derivatives of Latin, and these are written in italics. Okay. Binomial nomenclature hole ki hole iba Latin language hobo lagibo or derivatives of Latin but written in italic. Italic ko likhibo lagibo, printed eta italic hobo lagibo. Then it is always binomial. So here it is a first word. First word represent the genus and second word denotes specific epithet. This is the second rule. Okay. Then first word ki hobo lagibo, these are in Latin language or derivatives of Latin but these are written in italics. Second language, always first word, first component denotes the genus and second component, second word denotes the specific epithet. Then third rules. Okay, what is the third rule? Okay, so when these scientific names are handwritten, then they underline separately. Ki koribo lagibo, so algebra handwritten hole underline koribo lagibo, underline separately, not like this. Enaka nohoy. Separately, underline separately. Okay, that means like this. Underline separately. Okay, that means when handwritten, these are underlined separately, and when printed, then written in italics. Italics are likhibo lagibo. Paisa boji? Okay. Then the word which represents the genus started with capital letter. So this word represents the genus started with capital letter, and this started with small letter. Okay. These are some common rules of binomial nomenclature. Very important question. Binomial nomenclature. Binomial nomenclature means it is the process of naming with two components. Okay. Where first component, first word represents the genus, second word denotes the species. Okay. There are some universal rules of binomial nomenclature. And what are these? Question ki hobo lagibo? These are usually in Latin language or in derivatives of Latin, but these are written in italics. Then so Mangifera indica amar hoy ni word amar karon hoy আমি আম বুলি বলবো আম মানে আমি যে আম বুলি বলবো আম তো Mangifera কি হবে italics আর italics এর written হবে
italics are important. Then first word, that means this word will be given as an as started with capital letter. This one is the capital, okay, and this is with small, okay. Species start with small letter, okay. These are some common rules of binomial nomenclature. These are some universal rules of binomial nomenclature, okay. Please listen to the one. Next one, next topic. So what? Taxonomic categories and taxonomic hierarchy. Okay. So what do you mean by taxonomic categories and taxonomic hierarchy? Okay. So taxonomic categories or taxonomic hierarchy, okay, that means classification. Classification is not a single step process, right? It is not a single step process. Classification involves, okay, different steps, and these are known as taxonomic categories, and all categories together constitute taxonomic hierarchy, okay. That means classification is not a single step process, right? It is a multi-step process, and multi-step process related with different categories, and all these categories are collectively known as hierarchy, right? New term hierarchy. Hierarchy কি আছে যে যেটা ক্লাসিফিকেশন করা হলো এটা ক্লাসিফিকেশন আমি এটা জীবন আমি সিঙ্গল স্টেপতে নথব, হয় মাল্টি স্টেপৰ প্ৰসেস হয় যেতিয়া ভাগ কৰি যোৱা হয়। সো তেতিয়া আমি ডিফারেন্ট ক্যাটেগরিজ পাম, হয়। সো আমি কি পাম 7 ক্যাটেগরিজ পাম, এন্ড দিস 7 ক্যাটেগরিজ আর কালেক্টিভলি দ্যাট মিন্স হয় অল ক্যাটেগরিজ together constitute hierarchy. গোটেইখিনি একেলগে কি বুলি কয় taxonomic hierarchy বুলি কোৱা হয়। সো ক্লাসিফিকেশনত আহিলে সো মই তোমালোক এক্সাম্পল লৈ দেখাই দিছো। চোৱা টাইগাৰ মই আঁকিব নোৱাৰো, হয়। সো তোমালোকে আঁকিলে ভাবিবা মই লিখি দিলো টাইগাৰ, লায়ন, এনেকুৱা ডিফাৰেন্ট অফ এনিমেল লৈছো, হয়, টু ক্লাসিফাই দেম, হয়। সো আমি সিহঁতক ক্লাসিফাই কৰাৰ কাৰণে লৈছো এতিয়া চোৱা যে আমি যদি চাব যাওঁ tiger, T for tiger, then lion, then cat, these are different types of organisms, okay. So classification means grouping of organisms into convenient groups based on their easily observable characters, okay. So যদি টাইগার হয় টাইগার বিলাকৰ হয় সো ইহঁতৰ কি আছে a group of tigers, okay. That means tigers a group of organisms which have maximum similarities and they can interbreed among themselves. This one known as species, right? So why the tiger,
lion, cat, dog. ইয়াৰ ভিতৰত আমি যে ইয়াতে লিখিছো 10 tigers, হয়? যে ইয়াতে 10 lions আছে, ইয়াতে 20 cats আছে, ইয়াতে 21 dog আছে, ইয়াতে 30 fish আছে, ইয়াতে 20 frog, এনেকুৱাকে 30 হ'ল এইবিলাক আছে। এই গোটেইখিনি আমি ক্লাসিফাই কৰিব লৈছো, হয়নে? পাইছা বুজি? এতিয়া আমি যদি চাব যাম প্ৰথমতে কি কৰিম, টাইগাৰৰ এটা গ্ৰুপ কৰিম। হয়, কিয় কৰিম? বিকজ they have maximum similarity. সিহঁতৰ মাজত সবচে বেছি similarity আছে, হয়? Next, they can interbreed, হয়? কি হ'ব পাৰে? সিহঁতৰ মাজত reproduction হ'ব পাৰে, হয়? So, a group of organism, হয়, which have maximum similarity and they can interbreed amongst themselves is known as species. So, tiger যেটো group হ'ব, এনে সেই গ্ৰুপটোক আমি কি কম? Species বুলি কম. So, tiger যেটো গ্ৰুপ হ'ল আমি scientific name লিখিলো Panthera tigris. Then lion to swap. Lion is a species of, so your is a species of ki hobo. So tiger and lion species of noire. Huh? Tiger and lions are not belong to same species because they are unable to interbreed. Yota mazat ki hoy reproduction to naturally no hoy. Right? So naturally hoy kara tiger is a species, lion is a species. Panthera leo. Then tigris. Scientific name underline koribo lagibo. So this is species. Then this is species. Write this. Okay. So smallest group is species. Okay. And this group in taxonomy is known as taxon. That means smallest taxon in classification is species. He was also species. Species. Okay, he was species. Smallest taxon. Smallest group of taxonomic categories. But the analytics will like half to attentive for smallest little he was species. What? That is also. If you observe tiger, that means tiger and lion, then you find some. Okay, if you observe tiger and lion, then you will find some similarities and dissimilarities. Okay, so a group of related species known as genus. So certainly if you observe tiger and lion, then you will find some similarities. Are there similarities? Tiger and lion, what? So they have similarities. Okay, therefore a related group of species known as genus. That means also yada ki hola mar species of ami ki bali to genus. Genus, a group of related species. Okay, a group of related species known as genus. Genus. Here was genus. What do you mean by genus? A group of related species. Okay, a group of related species. Here the similarities also. I mean, the speak they belong to a single genus, and this is Panthera. Here the genus is Panthera. Okay, that's one. It is species is here. It is species. Then species. Here the similarities. Then they belong to then same genus, and this is Panthera. That means a group of related species known as genus. Okay, this is the second category. What? Second category is genus. Next one, cat. For cat, the genus is Felis. Scientific name for cat, Felis domestica. Huh? So first order of the genus is Felis. The other of the genus is Panthera. Panthera. If you observe tiger, lion, and cat, then you will find some similarities. Okay, that means they have also some similarities. Therefore, they are belong to a same group, and this is known as family.
that means Panthera, the genus of the tiger and lion. Then felis for cat and other animals, genus felis. If you observe tiger, lion and cat, they have some similarity. Therefore, they belong to a same family, and this is same family. Write this. Okay, that belongs to the same family. Felidae, that means a group of related genus known as family. Okay, first, second, third, smallest group. This is known as smallest section. Species is known as smallest section. Taxon means category. Taxon means category. Then species, genus, family. Okay. Then dog. Dog and other name Canidae. Canidae. Tiger, lion, cat, they are belong to family Felidae. Then cat and the family of cat is Canidae. Again, if you observe tiger, lion, cat, dog, you will find some similarities, and therefore they belong to order Carnivora. They belong to, that means a group of related families. A group of related families known as order. Okay, that means that this family and this family. Okay, they combine to form the order, and this order is Carnivora. Okay, write this. Okay, next one. Suppose human. Human. Okay. If you study tiger, lion, cat, dog, human, they have some. Okay. They have some common features. For example, external ear, then mammary glands, then body hair. Okay, these are some common features. That means a related group of orders known as class. And for this, that means tiger, lion, cat, dog, human, all of them belong to same class. And this is mammals. Mammals. Why mammals? Because we have mammary glands. Then they give one baby organism. Then they have body hair. Then they have external ear. These are features of mammal. That means a group of related order is known as class. Okay. Then class is mammal. Mammals. Then class. Species, genus, family, order, class. Okay. Then if you observe
tiger, lion, cat, dog, human, fish, frog, bird, etc. all of they have notochord. Okay, কি আছে সবৰে notochord আছে, therefore they belong to a category, they belong to a rank, they belong to a taxon, and this is known as phylum. Okay, এই গুটেই বিলাকৰ এটা কমন ফিচাৰ আছে, কি হয় presence of notochord etc. হয় তেনেকুৱা টাইপৰ আমাৰ কি ফিচাৰ কিছুমান আছে, notochord আছে আমাৰ হয়নে। সো যদি notochord আছে সেইটো কাৰণে সিহঁতক কি কৰিলে আৰু এটা গ্ৰুপত ৰাখি দিলো, সেই গ্ৰুপটো আমি taxonomic rank বা category taxon বুলি কওঁ, this is known as phylum. Phylum or division. Chordata. Okay, তাৰ পিছত কি হ'ব phylum, ইয়াতে কি আহিব phylum টো কি হ'ব মানে chordata. chordata কি আহিব chordata. Okay, ইয়াতে লিখিব প্ৰবলেম হৈছে, সো তোমালোকে শুনিলা এইটো chordata, এইটো কি হ'ব phylum বা division, কি হ'ব এইটো chordata. Do you get me? Class 2 for mammals, class 2 কি লিখিছো mammals, or chordata কি হ'ব phylum or division. That means largest taxon is kingdom, and kingdom is Animalia. Kingdom is Animalia. That means, so this is the classification of this organism. So it is not a single step process, it is a multi-step process, and these steps, these 1 2 3 4 5 6 7, these 7 are categories, and all these categories are known as taxonomic hierarchy. Ekini hierarchy boli koa ama, smallest taxon, species, largest kingdom. Okay, do you get me? Ekini likhi loa. Ekini likhi loa hoise, ekini likhi loa okoman, ekini likhote digdari hoise, tumalok okoman sabai order arni pora ancient koto baba sale class mammals aru phylum ba division chordata hoy, aru last ta ahibo kima kingdom Animalia. Kingdom kima sob bila animal or poribo hoy, so the kingdom is Animalia. hoise etia so asami sune mon hoise জীবজগতৰ বৈচিত্ৰ্য হয়, যে আমি জীবজগতৰ বৈচিত্ৰ্য বুলি আমি কি বুজো, যে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ জীৱবিলাক আছে হয়, আৰু এই জীৱবিলাকৰ বিভিন্ন আকাৰ আকৃতি ৰং, ইহঁতৰ বাসস্থান, ইহঁতে কেনেকুৱা ধৰণৰ, এই গোটেইবিলাক আমি জৈৱ বৈচিত্ৰ্যতা বা কি বুলি কয় জীবজগতৰ বৈচিত্ৰ্য বুলি কোৱা হয়, বা কি বুলি কোৱা হয় জৈৱ বৈচিত্ৰ্যতা হল। এতিয়া আসো যে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যতাত আমাৰ কি হয়, এতিয়ালৈকে প্ৰায় 1.7 ৰ পৰা 1.8 হয় নিৰ্জীৱ জীৱ আমি গম পাইছো হয়নে। এই নিৰ্জীৱ সকলোবিলাক জীৱ আমি অধ্যয়ন কৰাটো সম্ভৱ জানো নহয়। তুমি চোৱাচোন, এইজোপা ঘাঁহ হয় হয়, এইজোপা গছ হয়, এইজোপা লতা হয়, এই গছে হয়, গছৰ ভিতৰত ইহঁতৰ যে এইডাল ঘাঁহ বন
এইখিনি ইদান বৃক্ষ এই লতা এই যিবিলাক কি আছে বিভিন্নতা আছে এই বিভিন্নতাক আমি কি বুলি কওঁ জৈৱ বৈচিত্ৰতা বুলি কওঁ পাইছা বুজি যে জৈৱ বৈচিত্ৰতাটো আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আমি প্ৰায় 7.8 ৰ পৰা 7.8 নিযুত জীৱ আমি এতিয়ালৈকে কি কৰিছো আমাৰ বিজ্ঞানীবিলাকে আহিয়তলৈকে অধ্যয়ন কৰিছে আৱিষ্কাৰ কৰিছে এতিয়া তুমি কোৱাচোন যে সকলো জীৱ অধ্যয়ন কৰিব পাৰিম নেকি হয় সকলো জীৱ অধ্যয়ন কৰাটো সম্ভৱ নহয় হয়নে সকলো জীৱ অধ্যয়ন কৰাটো সম্ভৱ নহয় বাবে কি কৰা হ'ল যে সিস্টেমেটিক্স নামৰ এটা শাখা গঠন কৰা হ'ল জীৱ বিজ্ঞানত কি বুলি কয় শাখাটো সিস্টেমেটিক্স Systematics হয় systematic শব্দটো আছে লেটিন শব্দ সিস্টেমাৰ পৰা সিস্টেমা হয় systematics মানে হ'ল জীৱবিলাকৰ শৃংখলাবদ্ধ systematics মানে হ'ল জীৱবিলাকৰ শৃংখলাবদ্ধ এক সাজন প্ৰণালী শৃংখলাবদ্ধ এক সাজন প্ৰণালী হ'ল এতিয়া চোৱা সিস্টেমেটিক্সত শৃংখলাবদ্ধ সাজন প্ৰণালী সিস্টেমেটিক্স হৈছে লেটিন শব্দ সিস্টেমাৰ পৰা মানে তাৰ পিছত আহিলে টেক্সোনমি টেক্সোনমি হয় টেক্সোনমি হলে আমাৰ কি হ'ল টেক্সোনমি হ'ল এটা জীৱবিজ্ঞানৰ ভাগ য'ত জীৱবিলাকৰ নামাকৰণ চিনাক্তকৰণ আৰু শ্ৰেণী বিভাজন কৰা হয় টেক্সোনমি হ'ল জীৱবিজ্ঞানৰ এটা ভাগ য'ত জীৱবিজ্ঞান মই এইখিনি তোমাক লিখাই দিম এতিয়া বুজি লোৱা হয় নোটছত মই দিয়ে দিম টেক্সোনমি হ'ল জীৱবিলাকৰ নামাকৰণ চিনাক্তকৰণ আৰু শ্ৰেণীবিভাজন কৰা অধ্যয়ন কৰা এটা শাখা হয় যে টেক্সোনমি কেৰলাছ লিনিয়াছ লিনিয়াছক টেক্সোনমি পিতৃ বুলি কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় কেৰলাছ লিনিয়াছক টেক্সোনমি পিতৃ বুলি কোৱা হয় যে টেক্সোনমি হ'ল এটা ভাগ য'ত জীৱবিলাকৰ নামাকৰণ চিনাক্তকৰণ আৰু শ্ৰেণীবিভাজন কৰা হয় পাইছা বুজি এতিয়া চোৱা নামাকৰণ কি নামাকৰণ হলে কি হয় যে চোৱাচোন নামাকৰণ বুলি ক'লে যে জীৱ যিকোনো এটা জীৱক এটা উপযুক্ত আৰু সুনিৰ্দিষ্ট নাম দিয়াকে নামাকৰণ বুলি কোৱা হয় হয়নে যেনেকৈ চোৱা আমাৰ বৈজ্ঞানিক নাম কি মেঞ্জিফেৰা ইণ্ডিকা মেঞ্জিফেৰা ইণ্ডিকা হ'ল আমাৰ বৈজ্ঞানিক নামটো মেঞ্জিফেৰা ইণ্ডিকা এতিয়া চোৱাচোন এই যে নামটো দিয়া হয় তাক আমি কি কৰা বুলি কোৱা হয় যে ক'ত অধ্যয়ন কৰা হ'ব টেক্সোনমি হয়নে এতিয়া চোৱা চিনাক্তকৰণ জীৱ এটা প্ৰকৃত হয় যে জীৱ এটা যদি আমি প্ৰকৃত মানে
বৰ্ণমালাবোৰ তেতিয়া আমি নামাকৰণ কৰিব নোৱাৰো আৰু আমি যে নামাকৰণ কৰিম হয় যে কাৰ নিয়ম অনুসৰি কৰা হয় যে উদ্ভিদ বিলাকৰ উদ্ভিদৰ নামাকৰণ ইন্টাৰনেশ্যনেল কোড অফ বোটানিকেল নমেনক্লেচাৰ ৰৰ মতে কৰা হয় ইন্টাৰনেশ্যনেল কোড অফ বোটানিকেল নমেনক্লেচাৰৰ নীতি অনুসৰি কৰা হয় হয় আৰু যদি আমি প্ৰাণীৰ নামাকৰণ কৰো তেতিয়া তোমাৰ বাকি সব থাকিব এই বোটানিকেল হৈছে এটো কিন্তু ইংৰাজীত লিখিব লাগিব এটো এটা সোসাইটি হয় মানে জোসৱা যে প্ৰাণীৰ নামাকৰণটো কাৰ মতে হয় ইন্টাৰনেশ্যনেল কোড অফ জুলজিকেল তোমালোকে জানা জুলজিত আমি কি পঢ়ো এনিমেল পঢ়ো হয়নে সো জুলজিকেল নমেনক্লেচাৰ এটো সংস্থাৰ দ্বাৰা যিখিনি নিয়ম দিয়া হয় সেইখিনি মতে প্ৰাণীৰ নামাকৰণ কৰা হয় হয় এতিয়া চিনাক্তকৰণ তোমালোকৰ এইখিনি যিখিনি লিখিছিলো মই নোটছত দিমে হয় তলে পাৰিলে লিখি যাবা আৰু একবাৰ থাকিও যায় নোটছত পাই যাবা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা চিনাক্তকৰণ অবিহনে নামাকৰণটো অসম্ভৱ হয়নে আমি চিনাক্তকৰণ অবিহনে নামাকৰণ কৰিব নোৱাৰো হয় চিনাক্তকৰণত কি কৰা হয় যে জীৱ এটাৰ প্ৰকৃত এটা সম্পূৰ্ণ বৰ্ণনা দিয়া হয় আৰু চিনাক্তকৰণ আমি যোগ কৰি সেই শাখাত গলে টেক্সনমি বুলি কওঁ পাইছা বুজি হয় পাইছা যে আমাৰ জীৱ বিজ্ঞানৰ কিছুমান শাখা আছে হয় তুমি যেতিয়া ফলসংশ্লেষণ কৰিবা বা তুমি সংশ্লেষণ কৰিবা সেইখিনি আমি শৰীৰবিদ্যা বুলি কওঁ ফিজিঅলজি হয় য'ত তুমি জীৱ এটাৰ নাম দিবা মেণ্টিভেৰাণ্ডিকা হোমোচেপিয়া জীৱ এটা চিনাক্ত কৰিবা তুমি নতুন কিবা জীৱ কৈছা চিনাক্ত কৰিবা সেইখিনি কোৱা হয় টেক্সনমি হয় সো টেক্সনমি জীৱ চিনাক্ত কৰা হয় নাম দিয়া হয় আৰু তাক শ্ৰেণী বিভাজন কৰা হয় চিনাক্তকৰণ মানে হ'ল কি জীৱ এটাৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ আমি যিখিনি কি কৰি পাইছো বৰ্ণনা দিওঁতা চিনাক্তকৰণ বুলি কোৱা হয় তাৰ পিছত চোৱা শ্ৰেণী বিভাজন হয় যে যেতিয়া শ্ৰেণী বিভাজন হয় তেতিয়া কি হ'ব শ্ৰেণী বিভাজনত জীৱ এটা শৃংখলাবদ্ধভাৱে অৰ্থাৎ বিভিন্ন সহজলভ্য বৈশিষ্ট্য অতি সোনকালে অধ্যয়ন কৰিব পৰা চাব পৰা বৈশিষ্ট্য সিহঁতৰ পাৰ্থক্য আৰু সিহঁতৰ মিলসমূহ চাই জীৱবিলাকক কিছুমান ভাগত ভাগ কৰা হয় তাক আমি শ্ৰেণী বিভাজন বুলি কওঁ হয় এই ভাগবিলাকক এতিয়া তোমালোকক যেনেকৈ ৰামানুজন ৰাদাৰফোৰ্ড আৰ্যভট্ট এনেকুৱা ভাগত ভাগ কৰি দিয়া হৈছে সেইবিলাকক আমি ক্লাছত গ্ৰুপ বুলি কওঁ হয়নে যে তোমাৰ গ্ৰুপ কি এতিয়া আমি টেক্সনমিক গ্ৰুপ বুলি নকওঁ তাক আমি কি বুলি কওঁ আমি তাক টেক্সন বুলি কওঁ কি বুলি কওঁ টেক্সন বুলি কওঁ অৰ্থাৎ প্ৰতিটো গোটকে আমি কি বুলি কওঁ টেক্সন বুলি কওঁ শ্ৰেণীবিভাজনত কি কৰা হয় যে জীৱবিলাকৰ মাজত থকা সাদৃশ্যতা আৰু বৈসাদৃশ্যতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সিহঁতক কিছুমান গোটত ভাগ কৰি দিয়া হয় আৰু সেই গোটবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় সেই গোটবিলাকক কোৱা হয় কি বুলি টেক্সন বুলি এতিয়া চোৱা জীৱবিলাকৰ নামাকৰণ চিনাক্তকৰণ শ্ৰেণীবিভাজন এইখিনি পদ্ধতি মানে টেক্সনমি এতিয়া চোৱাচোন এই চিনাক্তকৰণ মানে প্ৰকৃত বৰ্ণনা দিয়া আৰু শ্ৰেণীবিভাজন মানে জীৱবিলাকৰ সাদৃশ্যতা আৰু বৈসাদৃশ্যতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সিহঁতক কিছুমান গোটত ভাগ কৰা হ'ল তাৰপিছত চোৱা এতিয়া চোৱা হৈ গ'ল নে যে আমি যেতিয়া নামাকৰণ কৰোঁ তেতিয়া তোমাৰ পদ্ধতি আছে কি আছে বিপদ নামাকৰণ তুমি গমেই পাইছা বিপদ মানে কি হ'ব কোৱাচোন ডি মানে কি হয়নে ইয়াতে কি থাকিব দুটা পদ থাকিব হয় এই পদ্ধতিটো কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল লিখি লোৱা কেৰলাছ বুজিছা কেৰলাছ লিনিয়াছে হয় কেতিয়া কৰিছে কেৰলাছ লিনিয়াছে 1758 হ'ল
বিপদ নামাকৰণত আমি কি পাম যে জীৱ এটা বিপদ নামাকৰণৰ দ্বাৰা নামাকৰণ কৰা হয় কিয় কৰা হয় তুমি চোৱাচোন যে গোলাপ ফুলটো আমি অসমীয়াত গোলাপ বুলি কওঁ ইংৰাজীত ৰ'জ বুলি কয় হয় ৰ'জ বুলি কোৱা হয় আৰু হিন্দীত গোলাপ বুলি কয় আৰু বেলেগ তামিল তেলেগু চবতে বেলেগ বেলেগ হয় যদি আমি প্ৰত্যেকে ভাষা ব্যৱহাৰ কৰোঁ হয় সকলো বিজ্ঞানী বুজি পাবনে নাপাব হয়নে সো আমি যদি বিজ্ঞানীবিলাকে সকলো বস্তু এটা নামৰ দ্বাৰা বুজিব লাগে তেতিয়া এটা আমাৰ পদ্ধতি লাগিব আৰু সেই পদ্ধতিটো বিপদ নামাকৰণ পদ্ধতি বিপদ নামাকৰণ পদ্ধতিৰ দ্বাৰা কি কৰা হয় যে জীৱবিলাকৰ এটা সাৰ্বজনীন নাম দিয়া হয় যাতে সকলো বিজ্ঞানী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে হয়নে যে উদাহৰণস্বৰূপে চোৱা যে বিপদ নামাকৰণ কি যি নামাকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা নাম দিওঁতে নামটো দুটা পদযুক্ত হয় হয় যেনে চোৱা মেঞ্জিফেৰা ইণ্ডিকা এইটো সহজ না ইংলিছত লিখিছোঁ মানে ইমান দুৰ্বল ষ্টুডেণ্ট নহয় হয়নে ইংলিছত লিখিলে ভাল এণ্ট্ৰেন্সত ইমান হোৱাৰ পিছত সো দুটা ইয়াতে এইটো এটা পদ হয় দুটা পদে যে প্ৰথমটো পদে কি বুজাব প্ৰথমটোৱে বুজাব গণ অৰ্থাৎ আমৰ গণ কি মেঞ্জিফেৰা আৰু প্ৰজাতি কি ইণ্ডিকা এতিয়া আছে যি নামাকৰণ পদ্ধতি দুটা পদযুক্ত হয় প্ৰথম পদটোৱে গণ দ্বিতীয় পদটোৱে প্ৰজাতি বুজায় তাক বিপদ নামাকৰণ বুলি কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল হয় কেৰলাছ লিনিয়াছে 1758 এতিয়া এটা কোৱেশ্চন হয় মই লিখি দিমে তোমালোক কৈ দিছো যে বিপদ নামাকৰণৰ নিয়মসমূহ কি প্ৰথম নিয়মটো চোৱা বিপদ নামাকৰণ লেটিন ভাষা হ'ব বা লেটিন ৰূপী ভাষা হ'ব লাগিব আৰু লিখোতে ইটালিক হ'ব লাগিব কি হ'ব লাগিব লেটিন ভাষা দ্বাৰা দিব লাগিব নামটো মেঞ্জিফেৰা অসমীয়া শব্দ শুনিছা নেকি নাই কিয় লেটিনৰ পৰা আহিছে তাৰপিছত প্ৰথম পদটোৱে গণ দ্বিতীয় পদটোৱে প্ৰজাতি বুজাব লাগিব হয় আমি যেতিয়া নামবিলাক হাতেৰে লিখিছো আমাৰ মেঞ্জিফেৰা এনেকৈ আমরা লিখিছো এনেকৈ কৰি লগ কৰি এনেকৈ দিয়া নাই এনেকৈ দিলে এইটো ভুল হবে আমি যেতিয়া হাতেৰে লিখিম তেতিয়া পৃথক পৃথকভাৱে এইটো কি কৰিব তলত আঁচ টানিব লাগিব আজিৰ পৰা তোমালোকে সাইন্টিফিক নেম লিখোতে আঁচ টানিবা পৃথক পৃথক কৰি হ'ল তাৰপিছত চোৱা কি হ'ল নেক্সট ওয়ান মেঞ্জিফেৰা এইটো গণ এইটো প্ৰজাতি বুজায় যেতিয়া গণ বুজা শব্দটো এইটো চোৱা এম টু কেপিটেল লিখিছো এম টু স্মল লিখিছো গণ বুজা শব্দটো সদায় কেপিটেল আৰু প্ৰজাতি বুজা শব্দটো সদায় স্মল লেটাৰেৰে সৰু হাতৰ আখৰেৰে আৰম্ভ হ'ব এইটো ডাঙৰ হাতৰ আখৰেৰে আৰম্ভ হ'ব হয় এইখিনি হ'ল কি আমাৰ বিপদ নামাকৰণৰ নিয়ম আৰু এবাৰ চোৱা নামসমূহ লেটিন ভাষাত হ'ব লাগে প্ৰথম পদটোৱে গণ দ্বিতীয়তে প্ৰজাতি বুজায় হাতেৰে লিখোতে পৃথক পৃথককৈ তলত আঁচ টানিব লাগিব আৰু ছপা আখৰত ইটালিক হ'ব লাগিব হয় গণৰ প্ৰথম আখৰ হ'লে ডাঙৰ হাতৰ আখৰ আৰু প্ৰজাতিৰ প্ৰথম আখৰ সৰু হাতৰ আখৰ হ'ব লাগিব পাইছানে বুজি এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ এইখিনি পিছত হয় তোমালোকৰ ইংলিছ মিডিয়ামত যিখিনি মই অলপমান কি হ'ল পঢ়তে বেছি হৈ গ'ল সেইখিনি হৈছে কি টেক্সনমিক কেটেগৰী তোমালোকৰ নেক্সট সেইখিনি দিম আৰু সিহঁতক অকণমান